Just 40 kilometers from Lisbon lies one of Portugal's best-kept secrets. Palmela, a medieval hilltop town crowned by an ancient castle, surrounded by rolling vineyards and steeped in 800 years of history. Today, we're climbing these cobblestone streets, exploring the castle that once protected this land, and discovering why this hidden gem should be your next day trip from Lisbon. No crowds, no rush, just you, me, and 30 minutes of pure Portuguese magic in stunning 4K. Let's walk.
Peraí. Deixa-me também tirar a moda do nome.
Я сказала, що я цю мову не розумію і не буду я нині. Я так sé dónde es exactamente. Que se para acá en el marco. Y después le decía, mira lo chiquititas que eran las casas. Sí.
Oh. Miro para abajo porque la espada va dirigida para abajo. Espera, que esta se nos cae. Mira, esa que Esta te pega, ¿eh? we made it to the castle.